Hey guys, welcome back to my channel. I'm Mamshi, and today we'll explore how technical analysis helps in trading. మీరు ఎప్పుడైనా ప్రైస్ చార్ట్ని చూసి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా? Don't worry. Today I'll break down technical analysis in a simple way so you can start reading charts like a pro. ఈ వీడియోలో మీరు 3 main principles of Dow Theory గురించి తెలుసుకుంటారు, which explains different kinds of market trends, phases of primary trend and volume. మరియు కీ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ గురించి నేర్చుకుంటారు. ఈ కాన్సెప్ట్స్ని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల మీకు బెటర్ ట్రేడింగ్ డిసిషన్స్ తీసుకోవడం, ఆపర్చునిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం మరియు అన్నెసెసరీ మిస్టేక్స్ని అవాయిడ్ చేయడంలో హెల్ప్ అవుతాయి. రిమెంబర్, ఇన్ ట్రేడింగ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రాబబిలిస్టిక్ అప్రోచ్ అండ్ అనలైజ్ ద మార్కెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. ఈ ఇమేజ్ నిఫ్టీ 50 యొక్క లాస్ట్ 1 year ప్రైస్ మూమెంట్ని చూపిస్తుంది. బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో యుల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దిస్ చార్ట్ ఈస్ రియల్లీ టెలింగ్ యూ. ఫస్ట్ లెట్స్ నో వాట్ ఈస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్. టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ పాస్ట్ ప్రైస్ మూమెంట్ టు ప్రిడిక్ట్ ఫ్యూచర్ ప్రైస్ బిహేవియర్. గతంలో జరిగిన ప్రైస్ మూమెంట్ని స్టడీ చేసి భవిష్యత్ ధరల ప్రవర్తనను అంచనా వేయడం. Unlike fundamental analysis, which looks at companies' results and news, technical analysis focuses only on price movements, which shows who is in control, the buyers or the sellers, also known as bulls and bears. Technical analysis ప్రతి ఒక్క మార్కెట్లో పనిచేస్తుంది, like stocks, forex, crypto and commodities. It works because, as they say, history tends to repeat itself in the markets. ఈ ప్రైస్ చార్ట్లో కొన్ని కీ లెవెల్స్, ట్రెండ్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్ని గమనించండి. ఈ వీడియో చివరికల్లా మీ ఓన్ ప్రైస్ చార్ట్లో కొన్ని టెక్నికల్స్ని ఎలా ప్లాట్ చేయాలో నేర్చుకుంటారు. మార్కెట్స్ నెవర్ మూవ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. దే ఆల్వేస్ మూవ్ ఇన్ ఏ వేవ్ లైక్ మేనర్. రికగ్నైజింగ్ మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ హెల్ప్స్ అస్ ఐడెంటిఫై ట్రెండ్స్, స్పాట్ రివర్సల్స్ అండ్ ఫైండ్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ విత్ బెటర్ యాక్యురసీ. But how do trends form? How can we use them to trade better? ఇప్పుడు మార్కెట్ స్ట్రక్చర్లో కొన్ని కీ ఎలిమెంట్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏమిటి, ప్రైస్ ఎలా మూవ్ అవుతుందో చూద్దాం. మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ ప్రైస్ మూవ్మెంట్. ప్రైస్ ర్యాండమ్గా మూవ్ అవ్వదు. ఇట్ ఫాలోస్ ప్యాటర్న్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రెండ్స్. దెర్ ఆర్ 3 different kinds of trends. One is the uptrend. What is an uptrend? ప్రైస్ ఒక లో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఒక హై వేస్తుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ ది లో, దిస్ ఈజ్ ది హై. ఆఫ్టర్ మేకింగ్ దిస్ హై, ప్రైస్ ఒక పుల్ బ్యాక్ తీసుకొని ఈ లో బ్రేక్ చేయకుండా ఒక హయ్యర్ లో చేస్తుంది. ఆ హయ్యర్ లో తర్వాత ఈ హైని బ్రేక్ చేసి ఒక హయ్యర్ హై చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ హయ్యర్ లో. Compared to this low, this is higher, so this is higher low. Compared to this high, this is higher, so this is higher high. Next, మార్కెట్ మళ్ళీ ఈ లోని బ్రేక్ చేయకుండా ఒక హయ్యర్ లో చేస్తుంది. ఈ హైని బ్రేక్ చేసి ఒక హయ్యర్ హై చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎ హయ్యర్ లో అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ హయ్యర్ హై. సో వాట్ డస్ అన్ అప్ ట్రెండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్? అప్ ట్రెండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హయ్యర్ హైస్ అండ్ హయ్యర్ లోస్. ఈ ప్రైస్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది? ర్యాండమ్గా మూవ్ అవ్వదు. ఇట్ ఫాలోస్ ప్యాటర్న్స్. వాట్ ఆర్ దీస్ ప్యాటర్న్స్? ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హయ్యర్ హైస్ అండ్ హయ్యర్ లోస్. దిస్ ఈజ్ అన్ అప్ ట్రెండ్. వాట్ ఈజ్ అ డౌన్ ట్రెండ్? డౌన్ ట్రెండ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఏ హై, మేక్స్ ఎ లో. దిస్ ఈజ్ ఎ హై, దిస్ ఈజ్ ఎ లో. తర్వాత ఈ లో నుంచి ఈ హైని బ్రేక్ చేయకుండా ఒక లోవర్ హై చేస్తుంది. తర్వాత ఈ లోని బ్రేక్ చేసి ఒక లోవర్ లోని చేస్తుంది. ఈ హైని బ్రేక్ చేయకుండా ఒక లో చేస్తుంది, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ లోవర్ హై. ఈ లోని బ్రేక్ చేసి ఇంకొక కొత్త లో చేస్తుంది, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ లోవర్ లో. దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ లోవర్ లో మళ్ళీ ఈ హైని బ్రేక్ చేయకుండా కంపేర్ టు దిస్ హై, దిస్ ఈజ్ లోవర్, అందుకే దీన్ని లోవర్ హై అంటారు. కంపేర్ టు దిస్ లో, దిస్ ఈజ్ లోవర్, సో దీన్ని లోవర్ లో అంటారు, దీన్ని లోవర్ హై అంటారు. దిస్ ఈజ్ ది డౌన్ ట్రెండ్. దిస్ ఈజ్ ది అప్ ట్రెండ్,
which consists of higher highs and higher lows, and this is the downtrend which consists of lower highs and lower lows. This is the uptrend and this is the downtrend. There is another trend which is a sideways trend. Sideways trend లో ఏంటంటే ప్రైస్ ఒక పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒక లో నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒక హై చేస్తుంది, మళ్ళీ ఈ లోని బ్రేక్ చేయకుండా ఈక్వల్ లోస్ చేస్తుంది, మళ్ళీ ఈ హైని బ్రేక్ చేయకుండా ఈక్వల్ హై చేస్తుంది. రేంజ్ బౌండ్ మార్కెట్ అని కూడా అంటారు. సైడ్వేస్ మార్కెట్ని రేంజ్ బౌండ్ మార్కెట్ అని కూడా అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ ది లో, దిస్ ఈజ్ ది హై. ఈ హై లోని బ్రేక్ చేయకుండా అది రేంజ్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ రేంజ్ బౌండ్ మార్కెట్ ఆర్ ఏ సైడ్వేస్ ట్రెండ్. ఇప్పుడు మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ ఒక రియల్ ప్రైస్ చార్ట్లో మీకు చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్ ఆన్ ఏ డైలీ టైం ఫ్రేమ్. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మార్కెట్ ఒక లో వేసింది. కన్సిడరింగ్ దిస్ యాజ్ అ లో, this is the low and this is the high. Next, without breaking this low, ఈ లో బ్రేక్ చేయకుండా ఒక హయ్యర్ లో చేసింది. ఈ హైని బ్రేక్ చేసి ఒక హయ్యర్ హై చేసింది. ఈ లోని బ్రేక్ చేయకుండా ఒక హయ్యర్ లో చేసింది. ఈ హైని బ్రేక్ చేసి ఒక హయ్యర్ హై. దిస్ ఈజ్ ది హయ్యర్ లో, దిస్ ఈజ్ ది హయ్యర్ హై, దిస్ ఈజ్ ది కంపేర్ టు దిస్ లో దిస్ ఈజ్ హయ్యర్. సో దిస్ ఈజ్ ది హయ్యర్ లో, దిస్ ఈజ్ ది హయ్యర్ హై. సో ఇదేంటి? అప్ ట్రెండ్. మార్కెట్ ఏ ట్రెండ్లో ఉంది? అప్ ట్రెండ్లో ఉంది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మీకు డౌన్ ట్రెండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి మీరు, మార్కెట్ ఒక హై నుంచి స్టార్ట్ చేసింది, ఒక లో చేసింది. ఓకేనా? ఒక హై నుంచి స్టార్ట్ చేసింది, ఒక లో చేసింది. తర్వాత ఈ లో నుంచి ఈ హైని బ్రేక్ చేయకుండా ఒక లోవర్ హై చేసింది, లోవర్ హై. తర్వాత ఈ లోని బ్రేక్ చేయకుండా ఒక హయ్యర్ లోనే చేసింది, కాకపోతే ఈ హైని బ్రేక్ చేయకుండా ఒక లోవర్ హై చేసింది. దెన్ ఇట్ మేడ్ ఏ లోవర్ లో. దిస్ ఈజ్ ది లోవర్ హై, దిస్ ఈజ్ ది లోవర్ లో, దిస్ ఈజ్ ది లోవర్ హై, దిస్ ఈజ్ ది లోవర్ లో, దిస్ ఈజ్ ది లోవర్ హై, దిస్ ఈజ్ ది లోవర్ లో. సో ఈ డయాగ్రామ్ని మీరు పక్కకి గీస్తే మార్కెట్ ఏ ట్రెండ్లో ఉంది? డౌన్ ట్రెండ్లో ఉంది. ఇక్కడ ఏంటి? డౌన్ ట్రెండ్. ది ట్రెండ్ ఈజ్ డౌన్. So these are few basic concepts of market structure. But to truly understand trends, we need to go deeper. That's where the principles of Dow theory come in. They explained why trends form, how they evolve, and how traders can use them to make informed decisions. You might have heard the saying, trend is your friend. But how do we actually find trends in the market? That's where Dow theory comes in. Charles Henry Dow, also known as the father of technical analysis, introduced Dow theory, which later became the backbone of technical analysis. Dow theory is based on the idea that market moves in trends, and by studying these trends, we can make better trading decisions. This theory has 6 key principles, but in this video, let's focus on 3 main components that every trader must understand. The first principle tells us that there are 3 kinds of market trends: primary trend, secondary trend, and a minor trend. Primary trend is a long-term trend. Primary trend is also known as long-term or a major trend, which lasts for few months to few years, like a bull market or a bear market. The second one is the secondary trend, which is known as the medium-term trend. Secondary trends are the corrections within the primary trend. Secondary trends make small movements, such as a pullback within a bull market or a rally within a bear market. These secondary trends last for few weeks to few months. For example, a short-term dip before continuing the uptrend. The third kind of trend is the minor trend. These trends are basically short-term daily movements within the secondary trend. These are small fluctuations that happen within the secondary trend. These are often considered as market noise. For example, intraday fluctuations within stocks like Reliance or HDFC. Now that we understand market trends, let's move to the second principle and know
how trends evolve over time. According to Dow Theory, the primary bull and bear trends passes through three key phases. First, let's know about the phases of bull market. The first one, the accumulation phase. Prices of assets are cheap in this phase. After this phase, prices tend to rise. This is a place where smart investors like HNIs, FIIs and DIIs start buying at low prices before the trend begins. The second phase is the public participation phase. This is the best phase for retail traders and average investors. They begin to notice this uptrend which gains momentum and join in general. Out of all the three phases, this is the longest phase. The third phase is the excess phase. Here, everyone is excited. The market reaches to a point where smart money, experienced traders and investors begin exiting their positions, while the larger average investing population keeps adding to their position, thinking that the prices will keep rising. Let's now talk about the three phases of bear market. The first one, distribution phase. Smart money starts selling here and the news of decline spreads. News of decline begins to be distributed throughout the investing community via various channels. It is very important for a trader to exit his positions in this phase. If not, they fall into a very big trap. Sitting on cash is also a position. The second phase of bear market is the same as bull market, which is known as the participation phase. This phase opposes that of a bull market participation phase. Average traders and retail investors are selling stocks and exiting positions to reduce losses. Retail traders panic and start selling to reduce losses. Again, this is generally the longest phase. The third phase, panic or despair phase. In this phase, investors have lost all hopes of a rally or full reversal and continue selling at scale. Sell the greed and buy the fear. Generally, accumulation phase happens after a crisis, while distribution phase happens after a big rally or after a participation phase. Now let's talk about the most important confirmation tool, volume, which is also the third principle of Dow theory. Volume must confirm the trend. Volume is like a fuel that drives the market trends. It shows the amount of people participating in a particular trend. Volume must increase in the direction of the trend to confirm its strength. If volume decreases while the price is rising, it could signal a weak trend or a possible reversal. Trading volume generally increases if the price moves in the direction of the primary trend and decreases if the price moves against the primary trend. For example, in a bull market, buying volume should increase as the price rises and fall during the secondary trend, which is a pullback, because traders still believe in the primary bullish trend. If selling volumes picks up during a pullback, it could be the sign that the trend is weakening or more participants are turning bearish. To sum it up, Dow theory helps us understand trends, identify different phases of primary trends, and use volume to confirm these trends or price movements. Mastering these concepts can help you make smarter trading decisions. Now that you understand Dow theory and the basic concepts of market structure, try looking at live charts and identify these trends and phases. If you found this video helpful, hit the like button. For more trading insights, please subscribe to my channel. Also, drop a comment if you have any doubts. I'll be replying to all. See you in the next video. Happy trading. Trade smart, stay disciplined, and I'll catch you in the next one.